Guys, it's your cube here, that is Elimak, and today's topic is one of a nice, good one. Welcome. Today's topic is I know of a cheap preacher. I know of a cheap preacher. I got my guy here, Oscar. He's a pastor by profession. He's the shepherd of the flock. I got Michael. We were with him in the last episode. He's an economist by nature and by profession. In fact, anaweza kubudgetia kila kitu. And you got a guy here. This is Elimak. I'm a teacher by profession, and I welcome you into our cube. So today's topic is I know of a cheap preacher. Maybe we begin by a simple saying wanasemanga, cheap is expensive. Very expensive. Cheap is very expensive, right? Not just expensive. Like hizi ndio zako Michael ni donga. Tuspike hapo. Anyway, kuna ile saa ya kasi tulikuwa tunanunua tukiwanga class primary ya. Tunaanza 5-6 hapo. 5-6. Kale kalikuwa na tick. Ilikuwa form hiyo. Ilikuwa form, alafu sijui ilikuwa inanunuliwa 50 bob that time ama ilikuwa 30. Yeah. So hiyo watch ulikuwa unanunua moja by 1 month kamekatika mkono, and then kamkono kameisha. It was cheap other than kununua ile expensive one that ilikuwa ina last very long time. Kulikuwa pia na mathematical set. Kuna ile ilikuwa ya 100. Sijui kama mnaongelea 100. Ya red. Ile ilikuwa na compass fulani ilikuwa tu. So it was cheap but very expensive. So today's topic is a cheap preacher. Yani ule tu mwenye ako locally available. So labda nianze na Michael. What do you refer like ukiambiwa cheap preacher? Whom do you think is the one? First of all, sijui pali hii topic inaelekea, but in my view, a cheap preacher, especially ikifika zile times za camp meeting, wakati wana make some phone calls, tupigie nani wanakaa available, nani wanakaa si demanding, nani hatataka ati some posh stuff, ati mwenye tu atakubali kitu simple, kitu mtu atakuwa satisfied na kitu that is simple, that is not extravagant. Yeah. So a cheap preacher naweza sema ni preacher mwenye, in my perspective, mwenye hahitaji too much. In terms of invitation from churches that are surrounding. Yeah. A preacher that's satisfied too na the little you have. Oscar najua umesikia vile amedai. Yeah. 2 years. Please. Umewaisikia pastor anataka tu alipe pesa kidogo tu to preach gospel. Yeah, there are preachers who ni kuegeaje, but yeah, kuna mtu mwenye si hata kulipwa, kuna mtu maybe anataka tu like akipatiwa tu platform just do the work. Yeah, mind kama kuna do. Then there is you must understand that there are two categories of preachers here. Kuna mwenye ata deliver the work regardless of the money being there or it not being there. Na kuna mwenye atakuja tu for the sake of kukuja. Like hawezi kataa. But ni ile tu anajiamini tu, ni like acha tu. Like unajua kuna ile like tunajua pastor fulani tukimuita yeye atakuja tu. Then, like atakuja tu hiyo stuff atahubiri tu iishe, we move on. Unaona? There are those two. Kuna mwenye atadeliver na kuna mwenye atakuja tu because hakuna mtu mwingine, hakuna option. It is the last option. Good. Thank you. Na cheki mmele foundation like mmesema a preacher, kuna ule msemo mwenye alipwe like ni cheap. Akona ukimuita atakuja, hata umpatie tu fare peke yake. Kuna wale preachers wenye hata ukiwa invite bora tu mwapatia lunch. They just sorted them to go. But definitely in our talk, sasa we want to go deep down to these cheap preachers. Sisemi sasa ni ule money wise. Unajua Michael amesema like ni ule mwenye analipwa tu kiasi and then it's gone.
Of course, we have such. We can call them like cheap preachers. But the subject yetu now tuna base deeply, tunajaribu kuileta biblically. Kuna cheap preachers. Like, maybe before tuangalie cheap preachers, is preaching a calling or ni kitu tu mse anasomea? Is preaching a calling ama ni? Ni kitu tu mse tu anasomea, like wow, nimesomea kwa preacher, so watu watatii. Nimefuata footsteps za mse fulani, my dad was a preacher, so he must be a preacher. Ama preaching is God calling an individual from deep down. Mimi naweza sema hivi. Tunajua in the world sahi kuna various types of preachers. Na in fact kuna wasi wana make business out of preaching. Kuna documentary fulani nilikuwa naona. Hiyo documentary ilikuwa inaongelea hizi churches zinaitwaje? Hizi kubwa. Mega churches. Mega churches. Mega evangelical churches. Evangelical. But hizo mega churches za kina Billy Graham kufa. Kuna watu kadhaa kwa hizo mega churches. Kama hata tukiweza simplify tu tukuje Kenya hapa. Hebu nipe examples of preachers unajua. Preachers wa line ya faith. Okay, like we have preachers, kuna Ezekiel, kuna Kanyari, kuna Nana, kuna there are many of them. So our preachers most of the time unapata hawako sincere with their work. Yeah. Kuna jamaa alikuwa anasema in an interview ati mi nikipata salary yangu siwezi toa tithe. Alafu akaulizwa kwa nini? Ati juu preacher pali anaenda, the preacher akona a personal jet, akona mansion, akona hizo vitu zote. So anasema preacher ako genuine kweli. Juu unaona kama sadaka yangu inaenda kwake, na si ati kwenda kwake ni mbaya, but vile anaitumia na hiyo extravagance yote. Anaitumia hiyo pesa vibaya. So preachers, is it a calling or is it kierere tuseme? Kierere. Mimi nasema the true preaching is a calling from God. Mungu of course anahitaji watu wa spread the word. Hata vile tuko hivi sahi, sisi si pastors, of course Oscar ni pastor. But hii ni yako, hii space tuna preach. Sindio? Preaching si lazima kuwe pastor. Exactly. But preaching yako imetoka kwa roho, if it's from the heart and you preach, then that is true preaching. Lakini kama ni ile una preach ndio upate do, ndio manipulate feelings za watu, hiyo preaching si from God. Yes. Oscar. I believe tunaambiwa gifts of the Holy Spirit. Kuna preaching hapo like preaching is a gift, so it's a calling. In fact, we got naimbaga class 6. The fruits of the not the fruits, the gifts. Now the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues, blah blah blah, zote. So there is a very big danger of unaona vile walikuwa nasema ulisema ni kuna calling na ingine wakasema ni kierere. Naweza isema hiyo kierere maybe pia ni kuna watu wanajiita. Kuna mwenye aliitwa na kuna mwenye alijiita into the ministry. So I'll give you an example because mshina mzari ni pastor. Okay, ngoja kwanza before pati an example. Niko tuna swali moja. Kati ya disciples of Jesus Christ kuna mse alijiita. We have the 12 disciples. Na tunasoma James, Matthew, nani. Kuna mse alijiita. No, nipe proof. Nilikupatia proof, but anyway, it's okay. But I believe ukisoma the pen of inspiration, inaongelea kuhusu story ya Judas. Exactly, that is an extra added information. Unajua kuna wasiojui pen of inspiration, but this one is an extra Christian book.
we have the Bible, and then we have kama naitwa nani huyu jamaa mwenye alikuwa anaandikanga the stories of the people in the past. He was a Jew. That's kama mnajua. He was a Jew na ameandika very many things. Josephus. Exactly. We have Josephus. Ni kama historian of the Jews. Exactly. Wase wengi will make references sana from books zake. Yeah. So pen of inspiration is like the stories of Josephus. Josephus aliandika, and then he gave us the proof that Jesus was there, that this Jesus was crucified and he resurrected. So the pen of inspiration is another more added information. So we get from the pen of inspiration of which pastor was saying. So who is this guy from the pen of inspiration? Ali G. In his ministry, and he wasn't to be there. Okay, you got Judas. Exactly. Judas Iscariot. So like it is not like Yesu alimwita like Judas nifuate. But vile alikuwa anajipendekeza na Yesu alikuwa anataka pia kumsave. So he accepted him into discipleship. So that anaweza like in the process of growing with Christ na the other followers wakitembea, he may also convert truly into the true ways of righteousness. So vile nilikuwa nasema so like we have okay, I've experienced people friends because we study with different people. Vile ulikuwa unasema maybe mzazi wake alikuwa so this person alikaa chini tu akaona okay, like to our Adventist church, our organization, pastors watalipiwa, watoto watasomeshwa, utakula vizuri anytime you go for makambi. Is that good treatment? Unapatiwa nyumba, ulipi rent, chakula utapata tu, huwezi kosa food. So this guy said, me I decided to come do or study theology because I saw our life at home was good. So I wanted this life to continue, or I want hii life iendelee because baba yangu mimi naona maisha ni poa. So hata mimi nataka watoto wangu tuishi poa, someshwe, mimi sitakuwa na stress. So you see there is a difference between that person and the person who has been truly called to come work, because huyu amekuja for leisure. Very true. So for him to deliver will be very hard, because I know of a cheap preacher. Ulisema cheap is expensive. Of course, cheap is expensive. So that means you see kitu cheap ni kitu utaipata at that moment because hauna enough to get the expensive. Exactly. So ni kitu itakusatisfy for a shorter period of time. Then that means it is not going to serve you for a long time. It is just to satisfy your need at that specific time. So that is cheap preaching. So like I'll be giving you something that will only satisfy your wants right now, so that kesho urudi. Hiyo ndio ile mimi ya Kasio. Itatoka mkono juu anajua kesho you will come to buy. I make you a quality one, kesho you won't come. That one brings us to the third question. Is it the third question? Yeah, probably the third question. Wewe wakati unakuwa preached to, do you want a preacher who delivers what you want, ama the one who delivers what you need? Kuna wants na needs, yes. So before niingie kwa point that 3 seconds. Cheap preacher pia ina apply kwa the content una preach. Exactly. A cheap preacher ni msee ana, in fact ina align na hiyo swali umeniuliza. Do you want a preacher mwenye ana preach chenye unataka kusikia ama chenye unahitaji kusikia, something you need? A cheap preacher ni preacher mwenye ata preach chenye unataka kusikia, chenye haita umiza feelings zako. Tuseme kama vile mnaonanga wa politicians wakienda kwa churches, si tumeona hata wakiingia kwa churches zetu siku hizi. Hiyo siku Fastella anaambiwa maneno umezoea kuongea kuhusu sijui politicians, sijui ati message itajaribu itaweza lacerate your relationship tuko nao na the politicians, usijaribu kuileta. So anaambia dilute your message, dilute completely. So unapata preacher anaongea vitu simple, vitu si nini, prosperity gospel ati toa pesa. Ati kuna clip fulani sijui kama mliona ati preacher fulani alikuwa anasema
ati inua simu juu. Alafu ati washa taa. Fanya hivi vuta network. Ati vuta network ya M-Pesa sijui itakuwa ati ingie kwa M-Pesa. Ati 400k itaingia hapa anawaambia ati nataka mrudie maneno yangu kuanzia leo. Alafu congregation inarudia ati pesa itakuwa inaingia hapa roho ya M-Pesa sijui nini. So hiyo ndio ndio cheap preaching ama diluted preaching. Unapata most preachers wakienda hata kwa jana ilikuwa GYD si ndio? Jana ilikuwa GYD. Kwa wenye wajui GYD ni Global Youth Day. Ni ndio t-shirt ilikuwa Global Youth Day. Yeah. So unapata preacher anaenda pale youth wako hapa na washow. Ati nyinyi si virgins, si ndio? I'm sure nyinyi wote si virgins. Anaisema kama in a way that inajaribu ku it's just normal. Ana normalize. Ni normal like tunaweza sema it's not a big deal. Anajaribu ku condone hiyo tabia. So anaisema joking yet. Of course nyinyi si virgins. Sema nyinyi ni virgins. So unaona kitu kama hiyo. So cheap preaching ni ile preaching that is intended to soothe someone's feeling. Yani kumshow ati si lazima ufuate ati the law to the latter. Unaweza fanya hii na unaweza toa sadaka yako. Wewe jua next week utapata pesa fulani. So cheap preaching ni ile inajaribu ku compromise God's word that is not true at all. So there's no very true. Very true. Like you see, maybe just to comment on the same. Cheap preachers, these are guys when they are guys, of course. Everybody, there's no preacher that can come from the blue air. So these are guys when he has a soft-spoken evangelism, soft-spoken. Like he only gives the heart what people want to hear. Yani mimi nimeketi tu hapo nataka tu message ya kubarikiwa. Poof, nitabarikiwa. So will that enable us to reach the climax of Christianity that we want? You realize no. And this is the reason why cheap preachers are giving birth to cheap congregations. Like una realize mse ajui basis ya Christianity yake. Like ajui basis ya Christianity yake. Like tukienda kwa Bible, maybe just a question to both of us. Do you think when Jesus Christ was preaching, alikuwa anatumia method gani? Which method and which criteria was Jesus Christ using, by the way, while preaching? You know, to relate now the cheap preaching, not the serious preaching, the expensive preaching. Maybe to just say. Like the kind of criteria. Okay, one is the criteria of naweza tumia example moja kama ya parables. Okay. Jesus Christ alikuwa mtu mwenye sasa swali ilikuwa which criteria? Ngoja wachana na criteria nyingine. What is kati ya want na needs? Like what you need most or what you want most. What you need most or what you want most. Cheap preaching or what type of preaching is good? Ile preaching yenye unataka kusikia ama ile preaching you need to hear to change your life. Yeah, so like Yesu angetumia hizi parables angefikia mimi naweza iweka pia in another perspective. Angefikia both because you need hope. Ndio things are hard for you. Angeheal na bado angehubiria the true message without blending it, diluting it. Without diluting it, sorry. Without diluting it, but ingefikia watu because you see multitudes zilikuwa zinamfuata. So nile ingewaacha mkijiuliza ndani. Unaona? So like sile yenye like it was a very nice way of reaching the soul without also nasema utakuwa hurt lakini at that moment you will receive it, alafu sasa baadaye itaenda kukula huko nje. Ukianga like yenyewe inafaa kuchange. Unaona, because there's that difference. Amekufikia bado amekuhila, amekusaidia, amekulisha, umeenjoy na bado amekwambia ukweli yenye huko unataka kusikia. Exactly. Yeah. Perfect. Like in short what we're trying to say is that the truth defends itself. The truth defends itself. Like siezi leta the truth alafu I try to back it up. The truth always defends itself. That is why I think wanasemanga
tell me the naked truth. At the very beginning of time, itakuwa like it is a shaming. Yeah. Have you ever stood naked in front of people? Like there's nothing you're hiding. I think that's also what the truth does. Internally, like exactly. It makes you naked unajiona Allah kumbe ni. I need to, yeah. But now the lie, it covers. Lie covers. Like wacha niulize swali. A simple question. Sijui kama nyinyi wote mtajibu ama nini. Have you ever seen a Catholic crusade? A Catholic crusade. Yeah. Their numbers keeps on multiplying on a daily basis. What do they do? And I know those guys, they ensure kama wamekuja hii place, they'll satisfy your needs. Hata kama shule, ajengea shule kubwa sana, very smart. Need a hospital, make your hospital maybe kama niko hiyo shule, but they'll make sure kama niko hii village, they'll come and change things up, like what bring a very nice development in your area. All your children watakuwa wanaenda huko because it's a good school, it's a top school. The doctors there are top doctors. Mbona msibelieve, mbona msiwafuata? Good. Wewe unaweza sema hivi. Hata sasa hivi vile tumekaa hivi sasa hivi. Hebu nipe the Catholic Church unajua huko. There are many. Hapa. Let me, because of something, there's one up here, there's one down there, there's one up there. Yeah. Up, but unaona ukiangalia distances zao, they are far apart. Yeah, they are far apart. Like tuko na hii moja tu hapa, but the distance you have to walk to another church itakuwa refu sana. Yeah, it's still long. Extremely refu. Mimi naweza sema hizo numbers zao zina proliferate, zina increase kwa sababu ya one reason. Education. Catholic means universal. Ulikuwa unajua Catholic means ulijua wapi? I learned that one because kwa shule in school, yeah. Kwa shule nakumbuka kuna swali ilikuwa inaulizwa. So as in education, hakuna shule utaenda apart from hizi churches zetu ziko na our own schools. Hakuna shule utaenda alafu ambiwe ati the seventh day is the Sabbath. The seventh day is Saturday and you should go to church on that day. So hakuna day utaambiwa hivyo, but hii education yenye hao watoto wanapata from childhood to adulthood, unapata ina wafanya wa embrace the Catholic faith more. Yeah. Even many high schools ziko na more Catholics than sisi. Yeah. So hiyo ndio inaweza peana kama the reason why hawana crusades. Sisi tunaweza ngangana hapa na crusades kama 5 in a year, lakini tubatize watu watatu. Yeah. But wow, it's so much easier for them to absorb people into their church kwa sababu of that system of education. But let me tell you a secret. They do crusades. Najua hiyo mtakubaliana na mimi. They do crusades. And this is how they do crusades. In the videos, in the series, in the movies you watch, tell me something that is not originating, or maybe something that is not affiliated to there. That is where they do their crusades. To all the movies nimewacha by the way. Lazima kukuwe na Kanani mahali tu. Kama tokea tu mahali. Hata hiyo kanisa. Anyway, that was a question just to bring it about. But now we come back to our topic. A cheap preacher. Tumesema like the truth stands for its own. And tumesema like, now we are not talking about now the cheap preacher mwenye tunalipa pesa kidogo. But now we look at, I was actually reading, that is the book of Micah. Micah chapter 3 verses 11. I think we'll project it here and then the viewer can be able to see. Micah chapter 3 verses 11. You can just find the book of Micah chapter 3, 11. There's a part whereby actually God is speaking about something. Yeah, and he's speaking about a cheap preacher. A cheap preacher, in the biblical essence, it is a person who only speaks superficial message. Just superficial message. Yani the topsoil. Similar topsoil. Nakumbuka kwa high school hiyo top layer. Top layer. Top layer message. In fact, anumeleta vizuri. Ushaikula top layer food. It is sweet in the mouth. But ikiteremka chini, you become an instant driver. That is the cheap preacher we are talking about. Like anakusatisfy your need. No, your wants. Anasatisfy your want, but not your needs.
It is just like anakuja tu abnormal. So apart from the book of Micah, kuna the book that is Isaiah 56:10. Isaiah 56:10. Hiyo lazima tusome. Tutasoma Micah alafu tusome Isaiah. So pastor, you read for us first of all Isaiah 56:10. Ama anza na Micah. Micah 3 verse? 3 verses 10. Oh, verse 10. Micah 3:11. Oh, 3:11. 3:11 inasema, her leaders judge for a bribe. Her leaders judge for a bribe. Her priests teach for a price. Her priests teach for a price. And her prophets tell fortunes for money. Yet they lean upon the Lord and say, is not the Lord among us? No disaster will come upon us. Exactly. So like these are cheap preachers. In fact, God himself anasema like, I have cheap preachers there who wanataka pesa ndio wa prophesy. Teach or prophesy. Wanataka pesa ndio wa heal. Wanataka like they need themselves vitu zao. First of all, you pay them so that they can do something. And then these guys now read Isaiah. I think Isaiah now will bring in 56:10. Inasema his watchmen are blind. They are all ignorant. Hiyo part ya ignorant by the way. What is to be ignorant? What is to be ignorant? Being ignorant. Niko na signs zote ama evidences zote. But unazi assume or take heed to the warnings. Unapewa. That's being ignorant. You have all the truth, but you overlook the truth. Alafu nafanya vitu zako, right? No, choose to ignore. Other before tuendelee, just asking a question. In the Christian faith, what is the guiding principle of a Christian? The guiding principle of a Christian. The scripture. Utapata msichana kwambia ana understand scripture yote, right? Now, at the point in understand scripture yote, just another question to just pump you in with. Time yenye Yesu alikuwa anafundisha. Which testament was he using? Old or new? Mimi naweza argue old. New Testament ina comments wakati Yesu anazaliwa. So, why do cheap preachers tend to leave the Old Testament now and say, we are abiding to the New Testament alone? Why? Because this one is the essence of cheap preachers. When I say we are not abiding to the old, we are only abiding to the new. But Jesus Christ himself, in fact, just to elaborate, time alikuwa amefufuka, akakuta wale watu wawili wakienda Emmaus. The Bible says clearly, beginning from the prophets, he told them all the things. Alafu bado ukikuja to the last book in the Bible, that is the book of Revelation, still speaks. That is Revelation, tunaweza angalia 22:14, tunaweza angalia 12:14. It's speaking about the laws of God, those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. And where do we find the 10 commandments? In the Old Testament, right? Ukikuja kwa New Testament, wanasema they divided it into two. Love the Lord your God and then love your fellow man. But do you know that verse is still found in Deuteronomy? The book of Deuteronomy still have the same words. So the cheap preachers, they only give a superficial message. They ignore the Old Testament. They only say we are abiding to the New Testament. The cheap preachers, these are guys who only need money for something. They don't give you the full message. Kidogo tu niongezea to your point. I think why mostly the cheap preachers ignore the Old Testament, and I think tunafaa kuwa na hiyo discussion ni kwa sababu the Old Testament ina sound harsh. Yeah. kuna verse hapa inasemanga kuna wakati Mungu alikuwa amepanga hizo laws, akasema you shall not work on the Sabbath day. And then the Israelites, as they were keeping the Sabbath on a certain day, on Saturday, wakapata jamaa akiokota kuni. Sijui kama wamesoma hiyo verse. They found someone picking firewood. And then wakampeleka kwa Moses. And then Moses akauliza Mungu, what shall we do to this person? God says, stone that person to death. So watu wakiona verses kama hizi hawataki kuangalia
the real reasons mbona Mungu ako harsh in situations like this. Kama another example ni wakati Mungu alituma Saul kuua every Amalekites. What? But alispare the king, alispare something. That is Agag. Na alispare king Agag. Alafu nikakumbuka kuna jamaa alikuwa ananiuliza mbona Mungu ako harsh hivi in the Old Testament lakini the New Testament ako nini? Ukisoma the book of Esther ukianza. Huyo jamaa alikuwa anaitwa nani? Mwenye alikuwa anatesa That is ni Haman. Unajua hiyo verse inasema nini? Haman the Agagite. The Agagite. From King Agag. So tunaona the reason why God is like this. So watu wana ignore the Old Testament yenye iko na all the laws wanasema we kuja to church, marry your fellow man, marry your fellow woman, God will still accept you. Kuja tu na miniskirts zako badala makori ya ombe kwa hapo tu kuja tu na earrings, kuja tu na fake hair, fake needs. So hawataki hiyo gospel kwa sababu ina pierce. So ndio maana unapata the cheap preacher anasema nikihubiri hivi communication itapotea ama wanaweza act out. So wacha ni tone down. So ndio maana wana avoid sana the Old Testament, but tuna find that the God of the Old Testament is the God of the New Testament. And I think any conversation tunafaa kuwa na maybe in future videos. Yeah, of course we are having that conversation. So the cheap preachers wanakataa the law, but wanasema kuna prosperity ukipeana tu pesa zako hapo ukilive a certain way, lakini the laws of God are void. So that is normally the problem they have. Wow. Oscar, I think we near the end. We near the end, and then we'll do part 2 of the cheap preacher, because there's a lot of message to talk about these cheap preachers. So, what is your last sentiment concerning the cheap preacher? Of course, we have a cheap congregation too, who want the cheap preacher. Yeah. I think my last message inaweza kuwa 1 Corinthians 10:31. Inasema for in all things ye do, either eating or drinking, do it to the glory of God. So the cheap preachers, unajua, to the glory of God. So kuna hiyo the aspect of glorification. Yeah. So they at times try, unasikia kama vile Mika ikisema hapo mwisho, akiuliza tukifanya hizi vitu kwani Mungu hayuko na sisi? Yeah, so like they are like as long as umeinua Mungu, or as long as kuna Mungu kwa hiyo sama, as long as umetaja tu Mungu, umesema Mungu atakubariki, bless you, there is that glorification yenye wanajidanganya nayo, or they take it to themselves, like unajua hiki tunafanya kwa Mungu, or mbona Mungu asinibariki, and yet I'm passing this message to them. Exactly. So there is where also they like there is poor interpretation. There is a lot that comes in to dilute and make a cheap preacher, because also it's not like these preachers are going to joke. Yeah, most of these preachers know the truth. Really kabisa. But they just choose ignorant. They just choose to ignore, so that they can be able to make you happy. Utry pesa, you make them rich. Yeah, because it's crazy. It's a business. You know, it's a business. It's a very fast business. Ukitaka till number. Ukitaka kwa tajiri, charge is one good till number itapita kwa hisi. We have a till number 2 hapo. Number 2 utaweka tu hapo pesa na utabarikiwa. Yeah. So Michael, the last punchline. Sema hivi. Kulikuwa watu wawili, John the Baptist na Yesu. Yeah. Preaching ya nani ilikuwa more harsh? John the Baptist ilikuwa harsh. Prepare njia lazima unyoroshe watu. John the Baptist ilikuwa harsh because he was standing straight to the truth. In fact, ndio akwe beheaded, aliambia yule jamaa, wewe, adultery is very bad. You are picking the wife of your brother. Kwa nini mnasema Yesu ilikuwa harsh kama ya John? Okay, the reason why nasema ya Yesu ilikuwa harsh than John, it is simply because Jesus Christ, as much as you know, he himself was the law. Yeah. And while he was the law, he had grace in him, which to again some previous parts to talk about. So with him,
it was the law and the grace. In fact, unajua in future he's our judge, and right now he's our lawyer. So he's the one standing between the capacity of two. That is why Nazir sema, like, to him it was not that as harsh as we can see John the Baptist presenting it. But mimi naweza waambia the factual truth. Au preachers wawili walikuwa wana the same. Of course. The same message. Now, unajua difference inatokea wapi? Tuseme ya Oscar hapa vile amekaa hivi. Oscar tunajua is a good man, but tuseme he's been sleeping with women wakati wasi waoni, si ndio? Alafu wewe ukuje umwambie, Oscar, nikiwa tunaitanga one night stand. Tuna msichana tu one night ni mbaya. Utaona Oscar ameanza kuhesitate. Si mbaya. Unajua Mungu anasamea. The point najaribu kuleta hapa ni both John the Baptist na Yesu wali preach na authority. Na kwa nini wali preach na authority? Kwa sababu walijua hawana any hidden skeletons in their hearts. Wewe unaweza enda huko kwa pulpit ukataka kusema ukweli yote juu hata unajua you are under the same guilt. Wewe usikunywe pombe, unajua shika huko. Unakunywa pombe. Kuna e-book ilikuwa hiyo ilikuwa inaitwa Disobedience. Ilikuwa inasema Jesus was mingled with everyone, but he did not palliate sin. Yani hakukubali dhambi. So pia sisi as youthful as we are, let us remember to be expensive teachers. To what we mean what we preach. Exactly. Let's drink water and preach water. Exactly. Thank you very much. I know of a cheap preacher. I know of a cheap preacher. Ask me and I'll tell you. Any congregation these guys go, ask them of a cheap preacher. They'll tell you. Cheap preacher. This is episode 1. Episode 2 is coming. Stay tuned. Bye-bye. Thumbs up like the last one. This guy here.